can proceed with our second part of our discussion. And the second point is the potassium hydroxide. Potassium hydroxide. Nimekwambia hapa tuna refer typical example, specific example, then within it tunaanza kudiscuss point kwa namna gani inatumika katika the various sectors or various industries in our daily life. So now tumeona a lot about the sodium hydroxide. How about the potassium hydroxide? So the same, anasema kwamba potassium hydroxide has a similar application to sodium hydroxide but also includes the following. Sasa huyu potassium hydroxide tunaambiwa kwamba na yeye ana sifa pia, ana application sawa na nani? Na sodium hydroxide. I can give you this secret. You can remember, or you can see that the sodium hydroxide and the potassium hydroxide, these are the most reactive metals, or these are the most alkali solutions if we are talking about the base solution. Lakini utakuja kuona kwamba hii compound ipo associated with the OH, kwa hiyo ina represent the inorganic compound which is metal hydroxide, but at the same time it is associated with the most reactive element in the reactivity series ambayo ni potassium. Kwa hiyo anasema kwamba the potassium hydroxide has similar applications to sodium hydroxide but also include the following. Maana kwamba huyu potassium hydroxide ana some extra applications ambazo kule kwa sodium hydroxide hazipo, but at the same time you can take those points in the sodium hydroxide ukaelezea ni jinsi gani hii potassium hydroxide inakuwa involved there. Cha msingi tu hakisha point yako ina mfano, kwa sababu maybe you can talk about chemical manufacturing example. We have to see the products, example of those products which are made up of that metal hydroxide compound. But also maybe you're talking about the textile industry. How do those metal hydroxide is applicable? Kwa hiyo lazima utuonyeshe mfano kwamba mfano the sodium hydroxide inatumika katika issue nzima ya kufanya hizo processing the textile, lakini katika issue nzima ya dyeing. You have to show it. So now when we come in the case of the potassium hydroxide, anasema kwamba it is useful in the soap production, ambapo kule kwa sodium hydroxide hatukuona hii, lakini katika potassium hydroxide also there are these uses ambayo anasema kwamba useful in the soap production. When we talk about soap, my student, I hope you understand, tunaongelea sabuni. Sasa kwenye chemistry kuna hii saponification reaction kabisa, namna ambayo sabuni inatengenezwa. Saponification reaction, kuna namna ambazo reactions za take place. Try to check it, na naamini ushakutana nayo wakati unasoma organic ya form 4. Ulisoma kuhusiana na the preparation of soap. How can you prepare soap? Kuna reactions zake na kuna step zake kabisa. So here the potassium hydroxide is useful in this production of the soap. Anasema kwamba it is used in the making liquid soap and biodiesel. Kwamba potassium hydroxide inatumika kutengeneza hizi liquid soap. Liquid soap ni zile soap ambazo zipo katika hali ya umiminika. Ni ile sabuni ambayo unaambiwa sabuni ya maji, ipo katika hali ya kimiminika. So this potassium hydroxide is the main metal hydroxide which is useful in this production, but also katika uzalishaji wa biodiesel. Biodiesel, the potassium hydroxide play a crucial role in the production of this substance. But also the potassium hydroxide is useful in the electrolyte in batteries. It is useful katika swala zima la electrolyte in batteries. Maana kwamba hapa tunaangalia katika swala la conductivity of the what? Electricity. For instance, anasema potassium hydroxide serves as electrolyte in alkaline batteries. Kwamba ina serve kama alkaline ambayo ina act as electrolyte. Tunajua kwamba electrolyte ni ile solution ambayo once the ion pass through it facilitates the production of the electricity or electric current. That's why anasema kwamba this potassium hydroxide serve as an electrolyte, lakini ikiwa kwenye nini? In alkaline batteries. Kwa hiyo ita allow the current to pass through as long as the ion they interchange or they interact with each other through that molten state, au tunasema electrolyte solution. Okay, that is all about the potassium hydroxide. Okay, now we can move
to the another metal hydroxide compound, which is magnesium hydroxide. Which is magnesium hydroxide. So now we have to see sasa my student, utakuja kuona kwamba kwenye uses za potassium hydroxide tumediscuss zipo very short, lakini utakuja kuona kwamba zina apply the same kama zile ambazo zilikuwa za nani, za sodium hydroxide, kwamba zile application zote ambazo sodium hydroxide tuliziona zote zile the same applies, zinakuwa applicable katika nani, potassium hydroxide etc. Utaadi hizo nyingine ambazo kule kwa sodium hydroxide hazipo, lakini zote ni point. Cha msingi tu make sure una refer mfano, kwamba unaongelea matumizi ya metal hydroxide, umeongelea kitu fulani, lazima uweke mfano wa hiyo compound ambayo ipo useful katika hiyo application. So now let us see about the magnesium hydroxide. Afu kingine ambacho tulikuwa tunakiona ni kwamba sodium hydroxide, potassium hydroxide, zile pale ni metal hydroxide ambazo zina involve the alkali metals, ambapo ni metals za group number 1. Lakini when we talk about magnesium hydroxide, hii ni metal ambayo ni alkali earth metal, ipo kwenye group number 2 elements. Okay, so here we expect that hata matumizi yake yatakuwa tofauti na zile metal au element za group number 1. For instance, anasema kwamba magnesium hydroxide is primarily known for its medical uses. Sasa tunapokuja kwenye issue ya magnesium hydroxide, anasema kwamba it is mainly known in the aspect of the medical uses. Maana yake kwamba magnesium ina play a crucial role katika sekta ya medicine au katika sekta ya pharmaceutical industry. Maana kwamba ina advantage kubwa katika kuhakikisha kwamba a lot of medicines, a lot of drugs are made. Now we can see how do it play a crucial role katika sekta hii ya pharmaceutical au katika issue ya medical uses. Okay, the first of all is antacid, kwamba magnesium it is useful as antacid. It is useful as antacid. Tunapozungumzia antacid, maana kwamba tunazungumzia kizuizi cha acid. So anasema kwamba this magnesium hydroxide it neutralizes stomach acid, providing relief from heartburn and indigestion. Hii ni siri iliyopo katika magnesium hydroxide. Mfano tunapozungumzia antacid, mfano it neutralizes the stomach acid, wale watu ambao wana ulcers, vidonda vya tumbo, ile inatokana na releasing of the excess hydrochloric acid within the stomach. Sasa ile HCl ikishazalishwa sana kwenye stomach, inapelekea mtu sasa anapatwa na yale matatizo ya vidonda vya tumbo. Sasa obviously lazima utapewa kitu ambacho kina resist uwepo ile acid, na kitu ambacho utapewa ambayo ni antiacid this magnesium hydroxide. Kwa hiyo utapewa hizi dawa ambazo zitasaidia kuneutralize ile acid ili kupunguza kiwango cha acid kwenye tumbo ili upate upate nafuu. We can say it providing the relief, but also there is the issue of the heartburn. So once you use this magnesium, kwa sababu heartburn the same scenario, ni kama mtu anapatwa na kiungulia, kitu ni kile kile, kwamba kuna ile releasing of the acid. Kwa hiyo this magnesium hydroxide inatumika kufanya neutralization, but also katika indigestion system, katika process ya indigestion. Hapa tunaangalia katika mfumo mzima wa mmeng'enyo. Unakuta mtu tumbo limejaa gas, anaambiwa tumia magnesium, inasaidia. Unakuta mtu tumbo limejaa tu, kwa hiyo the advice or the medicine obvious atapewa hiyo magnesium ambayo itamsaidia kuondoa ile gesi tumboni. That's why tunasema kwamba the mainly application of this magnesium hydroxide it is useful in the issue of the medical uses. Okay, another is the laxative. Laxative anasema kwamba it is also used to relieve constipation. Constipation tunaongelea ile hizi pia ni kesi za digestive system, ni kesi ambazo zipo kwenye issue za mmeng'enyo. Anasema additional it has application in wastewater treatment and a flame retardant, kwamba pia hii magnesium hydroxide ina addition application, mfano katika swala zima la treatment of wastewater, maji machafu yale. This magnesium can act as an agent for treating that water, lakini pia katika flame retardant inatumika hii magnesium hydroxide. So that is all about magnesium.
But also we have this aluminium hydroxide. Aluminium hydroxide hii ni metal hydroxide ambayo imekuwa associated with the element of the group number 3 ambayo tunajua ni huyu aluminium. Sasa anasema kwamba aluminium hydroxide has diverse applications. Diverse application, na maana applications zake ni nyingi au ni tofauti, including the following. The first one is water purification. Always we have to treat water, to purify water. Maji ambayo yote tunayatumia ni pure. So you can see that aluminium hydroxide is useful in the issue of the water purification. Hatuwezi kutumia maji ambayo hayapo pure, hayapo treated. Kwa utaona ni jinsi gani hizi metal hydroxide compound zinakuwa useful in our daily life. Anasema it acts as a flocculant, helping to remove the suspended particles from water. Kwamba maji yanakuwa na zile particles ambazo zimejiattach mule, zimebakia, ambazo actually ni impurities. Kwa hiyo hii aluminium hydroxide inasaidia katika hiyo process nzima ya purification of water. But also it is useful in the pharmaceuticals. How? Anasema used as an antacid to neutralize the excess stomach acid and as an adjuvant in vaccine, kwenye mambo ya chanjo, to enhance immune response. Kwamba kumbuka aluminium hydroxide pia ni nini? Ni base. Kwa hiyo kama kuna issue pia ya hizo stomach with the excess acid, itatumika kufanya neutralization, but also inatumika katika kuensure the issue of the vaccine, chanjo. Mtu anapewa chanjo ili ile kinga ya mwili yake iwe strong. Kwa hiyo unaona kwamba au iweze kurespond, iwe active kuweza kuresist against the disease. Kwa hiyo utaona kwamba inasaidia katika vaccine to enhance the immune response. So my student, that is all about the uses of the metal hydroxide. Lakini hizi ni some of them. We have a lot of the point. So tutaendelea na next session ili kuona some of those uses. Cha msingi tu hakikisha kwamba you take a point, you refer direct to the example. Ni metal hydroxide gani ambayo inakuwa useful to the specific point ambayo umeitaja. So my student, after there, I would like to say this marks the end of our both discussion, the session 1 and the session 2. Thank you so much for watching our Media Educare TZ. Bye bye. I wish you a nice moment.